ওইটাও বলো যে হ্যাঁ আমার শালি তোমার খুব ক্লোজ মানুষ জি স্যার। ঠিক আছে, আমি মিউট হয়ে গেলাম। Dear fellows and students, Dr. Pradeep Kumar Karmakar is here hearing me. Dr. Pradeep Karmakar, am I audible to you? Anyway, dear fellows and students, and some of our honorable teachers also with us. I am Dr. Nur Alam, Associate Professor, National Institute of Cardiovascular Disease, welcoming you to today's class. Already we have 24 participants. Let us hear some instructions that this Zoom meeting is. We are arranging this Zoom meeting. It may expire after, may or may not expire after 40 minutes. If expired, you can join by using this same link. If it expires after 40, you can join this same link. Dr. Pradeep Kumar Karmakar, can you hear me? Okay. So this is one instruction to all the participants. If the session is expires after 40 minutes, it may or may not expire. If expires, you can rejoin with using this same link. If you want to make any question, you can yourself unmute, as well as your video. You can open your video, especially after the presentation. During presentation, it is better to be muted. ডক্টর রুনাল শুনতে পাচ্ছ আমাকে? হ্যাঁ, ডক্টর প্রদীপ কুমার কর্মকার, ইয়েস। আর জাস্ট 2 মিনিট ওয়েট করো, মানে 11:05 এ শুরু করো। Our total participant is 25 হ্যাঁ। আর জাস্ট 2 মিনিট ওয়েট করে তারপর শুরু করে দিও। শাহাবুদ্দিন স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রদীপ, ভালো আছো তুমি? আমরা তো অনেক রাতে ঘুমাইছি। আমি তো মানে ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমাই। আজকে মানে নুরুল আলমের ক্লাস দেখে তাড়াতাড়ি, আমি না হলে তো 11টায় আমি ক্লাস নিতাম, আমার তো শিডিউল 11টায় ছিল। আর নুরুল আলমের ক্লাস দেখে আমরা মানে পরে আমাদের এই শিডিউল 3টে নিয়ে গেছি রিশিডিউল করে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তোমাদের সাথে জয়েন করব, তারপরে মানে আমরা আমাদেরটা আমাদের মতো করে রিশিডিউল করব। আগে অন্যেরটা নিয়ে নিই ভালো করে। নুর আলম, তোমার স্ক্রিন শেয়ার করো।
আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন আমার ইয়েটা? হ্যাঁ হ্যাঁ স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে তোমার ওই যে অল পার্টিসিপেন্ট আনমিউট করে দাও আর হলো ওই যে ওয়েটিং রুম ডিসেবল করে দাও। করে দিচ্ছি, সবাই স্পন্টানিয়াসলি ঢুকতেছে। ঠিক আছে, তোমার পারমিশন লাগতেছে না তো, অ্যাডমিট করা লাগতেছে না? না না না। ঠিক আছে, ওকে ওকে। Now it is 11:05. You can start now. Okay, dear honorable faculties joining with us, it is our great privilege, and faculties from NICVD as well as. Can you hear me, Dr. Pradeep? Yes, very clear, no problem. Thank you. So, welcome to all the faculties from NICVD and other than from NICVD and other institute. We are very much happy to know that some fellows of Sylhet Medical Colleges are also joining with us to today's class. Welcome you all again. So, and the notice I have mentioned earlier, again, I want to say that if the session expires after 40 minutes, just you rejoin with the clicking the same link, as well as you can unmute yourself if any question after the presentation. Okay, my topics is cardiac management of non-cardiac surgery. ওই কাটসারটা নিয়ে নাও এই ইস্যুর উপরে নুরুল আলম, এখানে কাটসারটা রাখে পরে ক্লিক করেন প্রেজেন্টেশন উপরে কাটসার রাখেন। Thank you sir, thank you. So I just prepare this class by latest guidelines of ESC and AHA and some literature review and some textbook also. So before going to the lecture, the most important part of management of non-cardiac surgery patient having cardiac disease is the evaluation of their antiplatelet therapy. The evaluation of their antiplatelet therapy. You see that there is a long history of antiplatelet therapy, especially the patient having stented post-stenting patient require antiplatelet therapy, and if post-stented patient having on antiplatelet therapy require any non-cardiac surgery such as abdominal surgery, orthopedic surgery, neurosurgery, then this is a problem for stopping or using antiplatelet, as there is a bleeding. There might be bleeding chances in surgery, or if stop antiplatelet, there might be thrombotic chances of stent. So these are the evaluation of the dual antiplatelet therapy after stenting era. BMN now most of are using drug-eluting stent. Most of are using drug-eluting stent, and so the DAPT regimen, both ESC and AHA is if it is a ACS patient, having DS stent, their dual antiplatelet regimen should be 12 months. If there is a high bleeding risk, it can be reduced to 6 months. And if the patient's subset is stable ischemic heart disease and PCI with stenting done, then there a dual antiplatelet therapy
that means aspirin plus another P2Y12 inhibitor is 6 months. And in this subset of group, like established ischemic heart disease patient, if there is a high bleeding risk, then we can reduce dual antiplatelet therapy 3 months. So this is the guideline in a short. So the student, you just make it very simple regarding the dual antiplatelet therapy of coronary artery disease patient. How long we continue dual antiplatelet therapy? Now, when we can start single antiplatelet therapy? This is important as the non-cardiac surgery. When non-cardiac surgery is concerned, then the bleeding risk, to reduce the bleeding risk, we have to think of it that we can reduce the dual antiplatelet therapy to single antiplatelet therapy or even stop. So these things we should know first before going to our cardiac assessment of non-cardiac surgery. You see, if a patient having coronary artery disease, the patient, if there is a ACS patient, just divide the patient in two groups: coronary artery disease, ACS patient, and stable ischemic heart disease patient. If the patient is ACS, then all sorts of, if a patient is medical therapy or thrombolytic or primary PCI or rescue PCI or CABG, all ACS patients should receive 12 months of dual antiplatelet therapy. All ACS patients are subset either stented or thrombolytic or underwent CABG. All patients should be should get dual antiplatelet therapy 12 months. This is the rule. And after 12 months, then risks and bleeding, the risks and bleeding you have to consider whether the patient have more bleeding risk, then reduce the on antiplatelet therapy, continue single antiplatelet, or if it is thought that there might be high ischemic chance, so after 12 months, dual antiplatelet therapy can be continued. It is a class 2B indication, but after 12 months, dual antiplatelet therapy is required. But in this stable ischemic heart disease group of patient, you look at if there is no high risk for PCI or CABG, simple stable ischemic heart disease patient, no need of dual antiplatelet therapy, single antiplatelet therapy is sufficient. And this is a PCI patient group. We are now using drug-eluting stents. So 6 months we can continue dual antiplatelet therapy, and then after the 6 months in established ischemic heart disease patient having drug-eluting stent 6 months in dual antiplatelet therapy, then we continue. If then you assess bleeding and thrombotic risk or ischemic risk, then we can continue dual, otherwise we will continue single antiplatelet therapy. So this is the guidelines, but some papers already published, but some papers are published that with this group of patient, drug-eluting stented patient, the DAPT duration might be as short as 3 months. These are trial results. I think when trial results are coming with strong evidences, they're included in the latter guidelines. So we also have to keep in mind. And some study also result in some group of stent, they recommended if there is high bleeding risk, they are recommending only 1 month dual antiplatelet. Okay, these are the trial results. We should keep in mind, but we have to follow the guidelines as well. So now we come to the today's main discussion. Why this non-cardiac surgery patient needs cardiac management, as there is a high incidence of perioperative cardiac mortality and morbidity. There is a impact of vascular disease and comorbidity on postoperative outcome, an impact of risk reduction strategies. Patients should get whether get beta blockers, SC inhibitors, platelet inhibitors, and coronary revascularization
is also an issue in this non-cardiac surgery group of patient, and changes surgical techniques in need or not, and type of anesthesia. So these are the basic of my today's lecture. A stepwise approach, how we can approach a stepwise. So if a patient having non-cardiac disease, non-cardiac surgery, needing non-cardiac surgery, and also having cardiac disease, how will we assess? Many times we are referred by our surgeons, gynecologists, orthopedic specialists, that patient having cardiac disease, ECG changes, some unstable angina or stable angina or MI. I want to go for surgery. Please recommend your management plan, or what will be the management plan. In this situation, we have to first go the approach-based stepwise approach. You see, first step is urgent surgery. First, we have to look for is there is an urgent surgery. Surgery is urgent, life-saving. This is on consideration. If this is a step one. I will go details in next slide. Just this is the introduction slide of stepwise management. The first consideration is urgent surgery. Then second consideration is it active? Then this is the surgical side. First step is belonging to the surgical urgency, and step two is belonging to the cardiac condition. Is it unstable or active cardiac condition, or a stable cardiac condition? Just remember this, and I will go details in next slides. So first is the surgical urgency, second is the cardiac active disease or unstable cardiac condition, and step three is that is there no cardiac urgency, no surgical urgency also, and no cardiac active or unstable condition also. So this is a step three. Then we have to think the surgical procedure that is recommended. What is the risk? What is the risk of surgical procedure? This is not cardiac risk. This is the surgical procedure risk. We have to evaluate. Then, after evaluating the surgical risks, this group of patient, the step three group, this group is who are belonging to this group? This group belonging non-surgical emergency, non-unstable cardiac condition. So these groups, we have to then step four, assess the functional capacity. After assessing the functional capacity, if patient have poor or low functional capacity, then risks of the surgical procedure. If the high risk surgical procedure, then consider the other cardiac risks and consider the non-invasive testing. Now we will go to the details. So this is a step on. First, consider if there is urgent surgery is needed, there is no way to wait, then surgery is to be the choice. Whatever may be the cardiac, say a patient having road traffic accident, say a patient having burst abdomen, likely to be burst abdomen is appendicitis. So there is no way to urgent, no time to follow up. So this group of patient needed urgent surgery, yes. So only then cardiologist, what should do the cardiologist? The patient or surgical specific factors dictate the strategy. Do not allow further cardiac testing as there is no time. The consultant provides recommendation on perioperative management. Just consultant cardiologist recommend the perioperative management. Any drugs are needed. Surveillance cardiac events and continuation during operative period, and cardiovascular medical management surgery. Just pre-operative and perioperative observation and require any cardiac medicine. So this is the urgent surgery group. No need to do any procedure. But if the surgery is not urgent, then we should go for step two. In step two, when the surgery is not non-cardiac surgery is not urgent, then we have to Then we have to look our cardiac condition. Then we have to look the patient's cardiac condition.
whether the patient is in unstable angina, whether the patient is in acute heart failure, whether the patient is significant cardiac arrhythmia, symptomatic valvular heart disease, and recent myocardial infarction and residual myocardial ischemia. Look very carefully. These all five are the unstable condition. Cardiac condition is unstable. So we have to memorize these things. It is very simple. SACS patients, acute LVA patients, significant cardiac arrhythmia, symptomatic valvular heart disease. This is very important. Valvular heart disease and patient having symptom, and recent myocardial infarction, not old, and residual myocardial ischemia. Patient having recent myocardial infarction and having residual myocardial ischemia. Patient has ongoing chest pain, or patient having some breathlessness. So these group of patients we are called unstable cardiac condition. If this group of patient unstable cardiac condition and need non-cardiac surgery, say need a cholecystectomy. So if the patient needed cholecystectomy, that is not urgent. If this group of patient having this unstable condition, if unstable, yes, then we will postpone the procedure. We will not do cholecystectomy. Then what should we do? Treatment options should be discussed in a multidisciplinary team involving all perioperative care physicians. Then multidisciplinary team approach treatment of these cases, and then stable and then surgery. But if the patient do not have this active cardiac condition or unstable cardiac condition, then we have to move step 3. Then this is step 3, as I mentioned earlier, that this group of patient, step 3 group of patient, neither surgical emergency nor cardiac emergency or cardiac unstable disease. Then we can get some window period. Then we have to assess. How will we assess? First, in step 3, we have to categorize the risks of the surgical procedure. Those surgical procedures, the risks category: low risk. Low risk means less than 1% chance of 30 days cardiovascular death MI, intermediate risks, and high risks. So this is not so difficult to remember, because low risk patient, just I remember this, just nearer to the skin. You see the eye surgery, dental surgery, breast surgery, thyroid surgery, all are nearer to the skin. Reconstructive surgery, that means plastic surgery, carotid, asymptomatic carotid endarterectomy or carotid artery stenting, minor gynecological surgery, orthopedic minor surgery, urological minor surgery, URP. These are low risk group of surgical group. And these are intermediate group. These are a bit deeper. You say that intraperitoneal structure, say splenectomy, hiatal hernia, cholecystectomy, carotid symptomatic carotid endarterectomy or carotid artery stenosis, peripheral artery angioplasty, endovascular aneurysm repair, head neck surgery, neurological or orthopedic measure, urological or gynecological measure, renal hysterectomy, renal transplantation, intrathoracic measure, and these others are just heavier surgery, duodenal pancreatic surgery, adrenal resection, pneumonectomy, and major vascular surgery. So these are the high risk. So it is not difficult to remember. As I mentioned, low risks are just nearer to the skin, and some intermediate risks are some intraperitoneal or abdominal structure, and these are high risks are high profile surgery regarding high harassment, like total cystectomy, esophagectomy, and like this. So according to this, we have to risk stratified the patients. Those are neither surgical emergency nor cardiac instability. Then we categorize the surgical risk. Then if low, then step 3, if low risk of patient, if the patient need a skin superficial thyroid or skin nearer to skin surgery, then what do? We will go for surgery, but
some those cardiac consultants, what will do? They will do some they may prescribe some drugs, like if there is ISD or myocardial ischemia, there may be a beta blocker may use. If the patient have heart failure, ACE inhibitor might be used. If patient undergoing vascular surgery, initiation of a statin. So this drug they may prescribe and recommended for surgery. This group of patient, low risk surgical group. If there is the surgery category or referral for surgery is the specific surgery is intermediate or high risk, then step 4. If the in step 4, then we have to evaluate the functional capacity of the patient. Though patient suggested for surgery that are intermediate or high risk surgery, we have to foresee the functional capacity. The 4 equivalent. It is the ratio of the comparison with the resting approach differently. 4 minutes. So how will you assess functionally? Take care of your patient. Patient ki নিজে take care করতে পারে কিনা, patient নিজের খাবার খেতে পারে কিনা, টয়লেটে যেতে পারে কিনা, patient নিজেই ঘরের মধ্যে হাঁটতে পারে কিনা, 100 meter on level ground at 3 to 5 km/h. যদি এগুলা patient এইটুকু পর্যন্ত পারে তাহলে 4 minutes. যদি এইটুকের মানে এইটুকে নিচে পারলে, এর বেশি না পারলে 4 minutes, মানে লো ফাংশনাল ক্যাপাসিটি। আর 4 minutes এর উপরে আমরা ধরবো কিভাবে ফাংশনালি, ক্লিনিক্যালি অ্যাসেস করবো কিভাবে, পেশেন্ট কি 2 সিঁড়ি উপরে উঠতে পারে কিনা, পেশেন্ট হ্যাভি অর অ্যারাউন্ড দ্য হাউস লাইক ফ্লোর মুছতে পারে কিনা, একটু ভারী জিনিস তুলতে পারে কিনা, স্ট্রেনাস স্পোর্টস লাইক সুইমিং, এগুলো যখন পারবে তখন আমরা 4 minutes এর উপরে। তো 4 minutes is the border, is the landmark. Just remember here, because below the 4 minutes we will consider this group of patients as a low functional capacity, and above 4 minutes we will consider that this group of patients having good functional capacity. So if more than 4 minutes, that means good functional capacity, this intermediate or high surgery group will recommend for surgery and by adjusting some medication. As I mentioned earlier, if there is ischemia or ISD, initiation of titrated low dose beta blocker, we will start low dose beta blocker, usually short acting beta blocker, and titrated them if needed. If there is LV dysfunction, ACE inhibitor ARB should be considered, and if there is a vascular surgery, a stent should be considered. If this patient, we will recommend for surgery having good functional capacity. But if the functional capacity is lower than 4 minutes, then it will go step 5. So in step 5, the functional capacity is low, we will go for intermediate risk surgery. We will patient have some non-invasive testing may be required, and patient should do ECG. This is class 1 indication, and we may advise surgery. This intermediate risk group patient, but low functional capacity. But low functional capacity patient, low cardiac functional capacity patient having needed high risk surgery, then what should be the protocol? Then we have to again assess his risk factor. These are the risk factor. These are not the unstability of the cardiac disease. These are the risk factor. The patient have ischemic heart disease, not MI. If MI or post-MI, those are go in a step 2. In a step 6, there's the risk factors. Patient having history of heart failure, patient history of ischemic heart disease, patient history of a stroke, patient history of CKD, renal creatinine clearance less than 60, and diabetes mellitus requiring insulin therapy. These 5 are the risk factors. And now we in this step 6 group of patient. Who is group of patient? Those group of patient low cardiac function and requiring highly surgical procedure. Those group of patient assess with these risk factors. So if there is a
echocardiography or cardiac biomarkers like NT-proBNP we can assess and advise for surgery. But if the risk is more than 3, if the risk they have more than 3, patient having diabetes, CKD, or patient having issue with ischemic heart disease, in this group of patient, we have to stress test. This may be the pharmacological stress testing. If stress testing denotes extensive ischemia or may not stress-induced ischemia or mild ischemia. If this group of patient having mild ischemia, we can recommend him surgery. But if stress test suggests extensive ischemia, then we have to individualized perioperative management is recommended. Patient counseling, patients have to told about the consequence of the surgery. Our patients have to advise that before surgery they may need devascularization and etc. This is individualized management. Everything should be counseling and also counsel regarding devascularization. So these are the step 7B. Step 7B, that patient having low cardiac function, requiring high surgical procedure, and also having 3 or more risk factor there, and cardiac stress test extensive ischemia. There are some more, but usually we do nowadays we do stenting or do angiogram, then stenting and bypass, either stenting or bypass. So this group of patient, then we have to consider that if drug-eluting stent, we have to consider 6 months dual antiplatelet therapy, and CABG also 12 months. So this group of patient, we have to tell them or counseling them for the surgery to do after the time of getting dual antiplatelet therapy of the patient in this group of patient. So these are the this group of patient should be counseling. And these are the summarized of this stepwise management. I think I will not repeat this. Just I will let us say some case scenario. Let us say some case scenario. A 50 years old lady. Just look at this. Having hypertension and diabetes. Advised hysterectomy. She has occasional dyspnea and moderate exertion. Her ECG levels, ECG reveals T inversion in V4 to 6. So how will you assess? So a patient first thing is a surgical urgency or not. Hysterectomy is not a surgical urgency. And okay, no step on. Okay, then patient having occasional dyspnea, moderate exertion. So this is not a unstable cardiac condition also. So this is not step 2. And then so in step 3 we have to look for the type of high risks of assess the risks of surgery, hysterectomy. It is intermediate type operation, surgical operation. So intermediate type of operation, then we will assess the functional capacity. If functional capacity more than 4 minutes, then we will advise for surgery with some modification of the treatment, as he has reveals he has before VC ischemia. We can use low dose titrated beta blocker. And LV function is poor or reduced, then you can add S inhibitor. So we can advise for surgery. This is case scenario 1. Case scenario 2, a 46-year-old man having hypertension, diabetes, advised surgery for urinary bladder stone. He has got old MI anterior and on DOPT. Now complaints of occasional chest pain and mild exertion. So you see this group of patient again, stepwise management. Patient urinary bladder stone. This is not a urgent, so no step on. And patient has old MI anterior, no recent MI. So this is not a step 2. So if you come to the step 3, then urinary bladder stone. This is also intermediate or some sorts of low risk group. If we consider intermediate group, then we intermediate group patients, then we see the now complaints of occasional suspend on mild exertion, functional capacity, mild exertion. So functional capacity is less than 4.
So this is like this. Functional capacity is less than 4. So and having risk factor 2, rest echocardiogram and biomarker assessment, LV function, surgery. If here risk factor is 3 or 4, then you go to for stress test. So I think it is clear the first step best how to manage with step wise. Case scenario 3, a 26-year-old lady having 18 weeks of pregnancy referred from a gynecologist with echo report suggestive of coronary chronic rheumatic heart disease with severe MS with moderate pH. She has exertional dyspnea, NIOHA class 2-3. As we see that stepwise management, this is a patient with severe exertional, severe symptomatic severe valvular heart disease. Symptomatic severe valvular heart disease. What is this? This is in stage 2, symptomatic severe valvular heart disease. As we just look behind that, step 2, symptomatic severe valvular heart disease. So this patient goes falls in step 2. So we will postpone the if any surgical procedure needed, you will postpone, and we can do multi-disciplinary approach. And if the patient presented after 20 weeks, we can do PTMC. And if any surgical procedure needed, we will postpone non-cardiac surgical procedure. So these are the valvular heart disease guideline. As I mentioned, for adults, the standard indication of this is a guideline on the basis of symptom of CAD, stenosis regression, valvular intervention before elective non-cardiac is effective. তো যেটা আমি আগে বললাম যে যদি তার ইন্ডিকেশন থাকে, যদি 20 উইকস এর পরে হয়, আমরা পিটিএমসি করতে পারি তার যে কোনো নন কার্ডিয়াক সার্জারির আগেই। This is the case scenario 4. A 56-year-old man having hypertension, diabetes, and a history of new generation disc implantation 2 months back. You just look, 2 মাস আগে তার একটা ড্রাগ লিটিং স্টেন্টিং করা হয়েছে, তার হাইপারটেনশন ডায়াবেটিস আছে, suddenly fall into an accident having fracture shaft right femur, তার রাইট ফিমারে ফ্র্যাকচার হয়েছে, just 2 মাস আগে স্টেন্টিং করা, ডায়াগনস্টিক সার্জন অ্যাডভাইসড এমার্জেন্সি সার্জারি and referral was sent to the cardiologist. How will you advise? You just go approach based management, step based management. This is urgent surgery, so we have not enough time to assess whether we will stop or not in depilator. Just we will follow up perioperative and preoperative and perioperative. If bleeding is there, we have to tell them because the patient is having 2 months back regulating a stent, so the patient is getting dual antiplatelet therapy. So we have to not we have not enough time to wait because the patient is a step on emergency surgery. So just follow up and management, nothing, no time to assess. So these are the again some these are the as I earlier mentioned the ESC guidelines. There are some AHA guidelines also, American College of. These are almost same. That if aortic stenosis, asymptomatic severe AS, elective risk non-cardiac surgery is appropriate. That asymptomatic severe AS. So this is clear about from our ESC guideline. If the patient is symptomatic, then in step 2, so postpone. If there is asymptomatic, so surgery could be done. This is the meaning of this slide. And also that asymptomatic mitral stenosis. If the patient is mitral stenosis symptomatic, step 2. If asymptomatic, not step 2. So patient can be approached after evaluation of the surgical risk surgery. And also the same about the regurgitation. If there asymptomatic, surgery could be done after evaluation. But if symptomatic, at that time surgery is postponed. The same thing is in aortic regurgitation, asymptomatic aortic regurgitation. If the patient is symptomatic, category step 2, so postponed. If the asymptomatic, then step 3, 4, we have to proceed proceed for surgery. An electronic device. Just before some patients having cardiac implantable electric device, pacemaker and ICD. So these are recommendation are before elective surgery
in a patient with implantable electrical device, the surgical procedure team and clinician following the CIED should communicate in advance to plan the perioperative management of CIED. As the patient having pacemaker, then the issue is the cauterization, quartering. We have to discuss, and recommendation is like this with the surgeon and clinicians. And also the pulmonary valve disease, the recommendation of the clinical risks, the chronic pulmonary vascular targeted therapy, just phosphodiesterase inhibitor, soluble guanylyl cyclase stimulator, that is riociguat, and endothelin receptor antagonist. Just can patient, it is unless contraindicated, patient may continue these things. And these are the 12, when we will do 12 DCG, known coronary heart disease, significant arrhythmia, peripheral artery disease, cerebrovascular disease, or other significant structural heart disease, except for those undergoing low risk. So this group of patient will do ECG. Routine preoperative ECG is not recommended. Which group of patient will advise echocardiography or LV function assessment? It is reasonable for patient with dyspnea or unknown origin or undergo preoperative evaluation. Patient dyspnea থাকলে তাকে বলবো, patient যদি heart failure history থাকে, worsening dyspnea থাকে, তাকে আমরা LV করব। Reassessment of LV function in a stable patient, documented LV dysfunction যদি থাকে তাকে করব। রুটিন এলভি ফাংশন দেখার আমার কোনো দরকার নাই। যদি শ্বাসকষ্ট, হার্ট ফেলিয়ার হিস্টরি, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হিস্টরি থাকে, তাহলে আমরা 2A 2B ক্লাসিফিকেশনে এলভি অ্যাসেসমেন্ট করব। রুটিন নো নিড। So ETT, as I already mentioned, when we will do the stress test in ECG guideline, exercise testing and myocardial ischemia function capacity, already I have mentioned. And that we now are going to the beta blocker indication. We have mentioned if patient having ischemic heart disease. These are the AHA ACCR guidelines, the repetition of the ESC guideline. When patient have ischemic heart disease, we will go beta blocker therapy and other therapy, ACE inhibitor, ARB, if there is LV dysfunction. And now I will, this issue is important. When we will withdraw clopidogrel, ticagrelor before surgery, 5 days prior to surgery, it is recommended by ESC guideline. Clopidogrel, ticagrelor, prasugrel 7 days. We have to withdraw before surgery to minimize the bleeding risk. And breathing therapy, this is the important for patient with a very high risk or stent thrombosis. Say breathing therapy with IV reversible glycoprotein inhibitors such as eptifuetide or tirofiban should be considered. Cangrelor. The message is that breathing therapy to stopping antiplatelet therapy should be with antiplatelet regimen like eptifuetide, tirofiban, glycoprotein 2B3A receptor blocker, and P2I2 inhibitor, intravenous P2I2 inhibitor, Cangrelor. Breathing therapy, it should be like the use of low molecular heparin is not a breathing therapy to patient for after stopping antiplatelet therapy. Dual antiplatelet therapy should be resumed as soon as possible after surgery and if possible within 48 hours. And what about the VK and NOAC? Patient treated with oral anticoagulant therapy using vitamin K antagonist are subject to have increased risk of peri and post-operative bleeding. In the international, if the INR is less than 1.5, surgery can be performed safely. Say look for our patient. This is as likely as our PTMC patient having a tape duration, getting warfarin. We have to first stop the warfarin and serially check the INR. When the INR fall below less than 1.5, then we advise him for PTMC. As well as this is surgical procedure. If patient getting warfarin or NOAC, he should be stopped. Then monitoring the INR. When only INR or less than 1.5, then we can advise for surgery to reduce the bleeding risk. However, anticoagulant patient with a high risk of thromboembolism, যদি অনেক বেশি থ্রম্বোএম্বোলিজমের রিস্ক থেকে থাকে,
যেমন কোনগুলা? যাদের চ্যাডভাস স্কোর মোর দ্যান 4, মেকানিক্যাল প্রোস্থেটিক ভালভ, নিউলি ইনসার্টেড বায়োলজিক্যাল ভালভ, মাইট্রাল ভালভুলার রিপেয়ার হিস্ট্রি রয়েছে, রিসেন্ট ভেনাস থ্রম্বোলিজম হয়েছে, থ্রম্বোফিলিয়া, তারা কিন্তু নোয়াক বা পাচ্ছিল, তারা কিন্তু নোয়াক বা ভিকে পাচ্ছিল, অরফেরিন পাচ্ছিল, তাদের কিন্তু বন্ধ করতে হলে ইট ইজ রিকমেন্ডেড দ্যাট ভিকে ট্রিটমেন্ট be stopped 3 to 5 days before surgery, depending on the type of VK, with daily INR measurement, and unfractionated heparin be started for breathing therapy. Okay. And patient with oral anticoagulant, unfractionated heparin to be continued at least 4 hours before surgery. Breathing therapy 4 hours before surgery, and treatment with unfractionated heparin is resumed after surgery until INR is the therapeutic range. So, after high risk group of patient having thromboembolism, jet-VAS score more than 4, prosthetic valve replacement, and recent venous thromboembolism, this group of patient, after if required other surgery, non-cardiac surgery, oral drug should be stopped after, and unfractionated heparin continued for 4 hours before surgery, and then INR test is required. Patient treated with oral anticoagulant therapy, unfractionated heparin resumed pre-procedural dose at 1 dose after surgery, and VK should be resumed 1 or 2 after surgery, depending on the adequate hemostasis. The maintenance should be administered thereafter. Unfractionated heparin should be continued until INR returns to the therapeutic levels. This is on slide. Many of our patients are now getting NOACs. So this is a slide when we will stop NOACs before surgery. This is a rivaroxaban group. Most of the rivaroxaban group, if the high bleeding risk, most of the according to the creatinine clearance, most of the NOACs, rivaroxaban are recommended to stop before 48 hours. If there is a low bleeding group, so we can stop less than 24 hours. And same and other group of patient, dabigatran and epic-7 group of patient. This group of patient also like same. If the bleeding, high risk of bleeding in surgery is predicted, then 48 hours or more, before 48 hours we have to stop. Otherwise, low risk 24 hours. Almost same. These are. So these are the ICD. If a patient having ICD and required any other non-cardiac surgery, what should be done? ICD is reprogramming to inactivate tachytherapy. ICD tachytherapy inactivate করতে হবে। Inactivate করে তাকে মনিটরিং এ দিয়ে ডিফিব্রিলেটর রেডি করে তাকে তার সার্জারি সম্পন্ন করতে হবে। যদি এর মধ্যে তার কোনো হয় তাহলে ডিসি শক দিতে হবে, বাট আইসিডি ইনঅ্যাক্টিভেট থাকবে। But system should be in place and to ensure that ICDs are reprogrammed after discontinuation of cardiac monitoring, discontinuation করার আগেই বা সার্জিক্যাল প্রসিডিউর শেষ হওয়ার আগেই তার আইসিডি আবার রিপ্রোগ্রামিং করে তাকে যে ট্যাকিথেরাপির জন্য অ্যাক্টিভেট করে রাখতে হবে after end of the surgical procedure. So these are the anesthetic procedure. I think I will not go for details and surveillance already. So this is the risks and benefit. We have to always look for risks and benefit. The cat is there. He is thinking, I have to catch this, but risk is there to be fallen, and benefit how much he will get. This is also to be thinkable. So before jump, we have to think of risk, think of benefit. So this is end of the day. We should want to laugh because our surgical colleagues are very important colleagues. We should make them happy, and they can do their procedure without any detectable or significant cardiac complication. Thank you very much. Now I should stop here. So dear students, if you have any questions or query, you can unmute and unmute yourself as well as open your video and you can ask. First, I want to hear some comments or Professor Shahabuddin sir, if he want to make any comments, he can do. Sir. Thank you, Nur Alam.
for your excellent presentation. It has taken from the guidelines of American College of Cardiology and European Society of Cardiology. You have spent a lot of times to make this to palatable to the students also. Many of the times I have gone through these slides, but whenever I go through these slides, there is difficulty in memorizing the step 1, 2, 3, 4, and 5, 7 up to. But when still, it is a very easier way to remember all the things regarding its symptomatic status, risk, and benefit. But you have presented it in a very short and in a palatable way with a special reference to the case scenarios. Because most of the time we have to face these problems also. The patients having this medical condition with or without the symptomatic structure, with valvular heart disease or with others ischemic heart disease with implantable stents or ICD like this. You have nicely described all of the things. I think most of these students have understood this very well. I congratulate and thanks again, Nur Alam, for your presentation, which was very nicely and lovely. Thank you very much. I welcome to you again from the Holy Select, as because we are residing in our Holy Select. So, along with you, all the participants and the students and my dear friends, I welcome all of you to give us the opportunity to take part in this learning gathering. Thanks all. Thank you, Nur Alam. Thank you, sir. Thank you for your valuable comment as well as invitation. We are very much honored and privileged that you are today you are joining with us. We are my heartfelt gratitude, sir. Thank to you, sir. Now the student here, any question, then you can unmute and you can ask questions one by one. Sir, Assalamu alaikum. I'm Dr. Anunna. Anunna, just is we can hear you. Just speaks a bit loudly, Anunna. Sir, while doing outdoor training in our NICVD OPD, I used to observe that some doctors are prescribing dual antiplatelet agent in stable ischemic heart disease. When I asked them, why are you using DAPT in these sorts of patients, they answered that in Asian population, there is high risk of P2Y12 receptor antagonist resistance. Due to avoid clopidogrel resistance, we always use DAPT. Is it rational or not? Thank you, Anunna. As you mentioned very nicely that according to the guideline in stable ischemic heart disease patient, no history of PCI or such any high risk of thrombosis. We should guidelines says that only a single antiplatelet is required. But as you mentioned, some of our studies in our country shows that there are some resistance of either aspirin as well as clopidogrel also. So if anyone can prescribe by keeping in mind that there may be resistance, he or she, the patient should be should undergo that gene test for that resistance of specific drug. Before going to unless the gene test or resistance test result not appeared, it is not always to give dual antiplatelet therapy as there is as it is available. No, it is available in our country, in our Dhaka city, in our in front of our chamber. The people are waiting to take samples. So we can, if we have any, if we have doubt or if we have any prediction that they might have, the patient might have resistance, antiplatelet resistance, then we can do test. And also, patient should be managed individually. It is individual to individual. This is my observation, actually. Hello, sir. Assalamu alaikum.
Can I supplement something, Nur Alam? Sir. In response to your questions, still there is no recommendation to use dual antiplatelet therapy in chronic stable angina. Recently, it has been termed chronic coronary syndrome. If you go through the guidelines that has been published in 2019, they have clearly mentioned that single antiplatelet agents, either aspirin or if aspirin is not tolerated, the clopidogrel the answer. But you can use dual antiplatelet therapy if the condition permits, like if the patient's having acute coronary syndrome, whether he or she has been treated either medical therapy or stent implantation or by revascularization. That is the another things that has nicely mentioned by Nur Alam in his first slide, that if the condition is acute coronary syndrome, you will have to continue to platelets. And except this many condition, there is no recommendation in chronic coronary syndromes use of dual antiplatelet therapy. Especially you can use the anticoagulant in post-MI situation up to more than 1 year. That's another thing. But according to based on the platelet resistance, still the recommendation in guideline is not available. So rightly Nur Alam has said these things, that is the answer. If anyone can practice, it is his personal choice or his personal experience. And it may be an expert opinion also. Thank you, sir. Thank you. Sir, Assalamu alaikum. Assalam. I'm Dr. Ashikur Rahman from NICVD. So thank you for your nice presentation. So my question is, you have shown the stepwise management of cardiovascular evaluation for non-pandemic surgery. In this step, in step 5, if we go back to step 5, so it is written that if there is intermediate risk surgery, then non-invasive testing should be done. And after that, the flowchart shows after that the surgery should be done. So what are the parameters of the non-invasive surgery which will enable us to counsel the patient that these findings of the non-invasive surgery goes in favor of the surgery, or we will recommend the patient for going into the surgery? What are the parameters that will forbid us to send the patient for surgery? And this again happens in step 6 also, where it is said that if the number of risk factors is 2 or less than 2, then echocardiography and biomarkers should be evaluated. Then what should be the baseline echocardiographic parameter that will forbid us from sending the patient to the surgery? Actually, you are so far I could understand you are talking about step 5. Step 5 and so step 5. Step 5 and step 6. Step 5 and step 6. Yes, sir. So these it is clear that if we have patients having low functional capacity, less than 4 METs, we can clinically assess the less than 4 METs. And if the patient having surgery risk is intermediate or high, then we have to think for other cardiac risk factor. If there is a risk factor 2 or less, and the patient group is intermediate, then we can do only echocardiography. And LV function, if LV function is, as we mentioned, the LV function as mild, moderate, severe. So mild cases should be sent for surgery with a recommendation that there is a mild cardiovascular risk. And moderate LV dysfunction should be sent for moderate cardiovascular risk. This is for intermediate group of patient. But high risk group of patient, that is a step 6 or above, if there is a
If there is a 2 risk factor 3 or more, then we could do for stress test. That may be pharmacological stress test. And pharmacological stress test, if there is no ischemia or mild ischemia, stress test, then we can advise surgery with drug. Every step have having the drug recommendation of beta blocker, SC inhibitor, group of patient. And if there is ischemia in as well as risks of the post-surgical procedure, as well as need for revascularization strategy and doing angiogram. Sir, is there any cutoff value of the echocardiography or ejection fraction below which we will No, not? I didn't find any literature that any, but as our practice, if there is a mild LV dysfunction, there's a mild chance of cardiovascular risk. So we are readily just recommend that there may be mild cardiovascular risk for that procedure if there is a mild LV dysfunction, because here functional capacity is important. Functional capacity is important. If there is a less than 4 METs or more than 4 METs, the functional capacity is important for this patient. And recommendation should be mild, moderate. Risk recommendation should be mild, moderate, accordingly to the LV dysfunction as described, mild, moderate LV dysfunction. So one more question, sir. In the step 6, when the cardiac stress test is advised and there is extensive ischemia, so, is it the conventional stress test that we evaluate a patient for having ischemic heart disease, and based on the result of that stress test, we advise the patient to go for revascularization? Is it the same or? Very good question, Ashik. Very good question. Actually, when the functional capacity is less, then how will you assess by stress test? That's why in guideline told that the pharmacological stress testing and dobutamine stress test we can do. Pharmacological stress testing according to the guideline. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. If anybody has question, you mute yourself. Assalamualaikum sir, আমি ডক্টর নাজমুল ইসলাম। নাজমুল ইসলাম, হ্যাঁ বলো। জি স্যার, আমি দুইটা কোশ্চেন নিয়ে কথা বলি, যে দুইটা কোশ্চেন আমাদের প্রিভিয়াস পরীক্ষায় আসছিল। A 30 years old man waiting for tonsillectomy. He has a history of chest pain on exertion and ECG show anterior ischemia. How you proceed to manage the patient? এটা স্যার একটা লং কোশ্চেন আসছিল। তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এই লং কোশ্চেনের আনসারটা আমরা কিভাবে লিখবো? আমরা কি হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন, ইনভেস্টিগেশন এভাবে শুরু করব, না চার্ট যেটা দেখাইছেন আপনি স্টেপস ওয়াইজ সেই স্টেপগুলো তুলে দিই? How you proceed to manage the patient who develop? Thank you. This is a very good question. I think you have to be a bit strategic. মানে তোমাকে একটু কৌশলী হইতে হবে এখানে। তুমি তোমার মেইন আনসার তো স্টেপ বেসড, কিন্তু যেহেতু লং কোশ্চেন, তুমি একটু সুন্দর করে হিস্ট্রি, আমরা যেভাবে লং কোশ্চেন অ্যাপ্রোচ করি, তার হিস্ট্রি, চিফ কমপ্লেইন্ট একটু ইভালুয়েট করে, তুমি ইভালুয়েশনের ক্ষেত্রে সবখানেই তুমি স্টেপগুলো উল্লেখ করবা, সাথে পাশাপাশি তুমি যে লং কোশ্চেনের অ্যাপ্রোচ তার মধ্যে দিয়ে তুমি স্টেপগুলো উল্লেখ করবা। সেই পেশেন্টের বেলায় তুমি যদি মনে করো তারপরে তার tonsillectomy, history of tonsillectomy, recommendation for tonsillectomy, নিচে লিখলা this is not a urgent surgery, so no step 1 is not required, step 1 is not required গেল। তারপরে তার mild to moderate exertion, so এখানে তুমি লিখলা যে no cardiac emergency or cardiac unstable situation, so it's not a step 2, so step 3. So if it is step 3, then we will assess
এইভাবে তুমি লিখলা যে স্টেপ 3 যদি হয় তাহলে আমার সার্জিক্যাল রিস্কটা কত, এটা কি লো রিস্ক না ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক না হাই রিস্ক। যদি ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক হয় তখন আমরা ফাংশনাল ক্যাপাসিটিটা কেমন, ফাংশনাল ক্যাপাসিটি যদি 4 মেটসের উপরে হয় আমরা তো সার্জারি জন্য অ্যাডভাইস করব। তোমাকে একটু কৌশলী হয়ে তোমাকে তুমি যে হিস্ট্রি নিতে পারো, এক্সামিনেশন করতে পারো, সেগুলোও দেখাবো, আর তুমি যে মেইন ম্যানেজমেন্ট স্টেপটা সেটাও তুমি ওখানে তুলে ধরবা। আমি কি বুঝাইতে পারছি? থ্যাংক ইউ স্যার। আর একটা জিনিস জানার ছিল, সেটা একই জিনিস, 25 মার্কসের কোশ্চেন, তুমি এখানে একটু কৌশলী হইতে হবে। না আমাদের স্যার 10 মার্কের কোশ্চেন প্রেসিডেন্সিতে। আর একটা স্যার শর্ট কোশ্চেন আসছে, patient 35 years having going for cholecystectomy, how you restratify the patient? এটা শর্ট কোশ্চেন 5 মার্কের। না প্রথম থেকে বলো, শুনতে পারিনি। A patient of 35 years want to go for elective cholecystectomy under general anesthesia. How you stratify his risk for non-cardiac surgery? এটা স্যার 5 মার্কের কোশ্চেন আসছে আমাদের। তো এখানে তো কার্ডিয়াক স্ট্যাটাস সম্বন্ধে কিছু বলে নাই, তাই না? না স্যার, কার্ডিয়াক স্ট্যাটাস সম্বন্ধে কিছু বলে নাই তো এখানে। স্যার তাহলে তুমি এবার শুরু করো যে শুধুমাত্র স্যার বলা হয়েছে যে 35 years male want to go for cholecystectomy, how you risk his cardiac status for non-cardiac surgery? তাহলে তার রিস্ক স্ট্যাটাসটা ইভালুয়েট করতে বলছে। তাহলে তুমি বলো আমরা কি স্যার কোলেসিস্টেক্টমি সেটা এটা সরাসরি রিভার্স কার্ডিয়াক রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন, আমরা কি স্যার সরাসরি রিভার্স কার্ডিয়াক রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশনের যে পয়েন্টস গুলো আছে সেগুলা দিলেই হবে? 5 নম্বরের কোশ্চেন আছে না, এখানেও আমাকে স্যার হিস্ট্রি এক্সামিনেশন ইনভেস্টিগেশন এভাবে যেতে হবে। 5 মার্কসের কোশ্চেনে তোমাকে অত বেশি লিখে তুমি সময় পাবা না, তো তোমাকে শেষ করতে হবে। তুমি স্টেপ একদম ডিরেক্ট স্টেপে চলে যাবা। তার এটা কোলেসিস্টেক্টমি সেটা বলছে, তার ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক গ্রুপ হলে তার আমরা কি করতে হবে, ফাংশনাল স্ট্যাটাস অ্যাসেস করতে হবে। ফাংশনাল স্ট্যাটাস অ্যাসেস করে যদি তার এইভাবে একদম স্টেপ 4, 5 দিয়ে আগাবা। যদি 4 এর নিচে হয় তাহলে কি করবা, 4 এর উপরে কি হয় ম্যাথস। হ্যাঁ, আমার মনে হয় 5 নম্বর কোশ্চেনে তুমি এত দূর কভার করতে পারবে না। তো 5 নম্বর কোশ্চেন 1-1.5 পৃষ্ঠা বেশি লেখা যায় না তো। থ্যাংক ইউ স্যার। নুরুল আলম, আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করব ওর দুইটা কোশ্চেনে। স্যার অবশ্যই স্যার। হ্যাঁ, ওর যে প্রথম কোশ্চেনটা ছিল সেটা ছিল হলো চেস্ট পেইন অন এক্সরশন সম্ভবত, এন্ড ইসিজিতে টি ওয়েভ ইনভার্সন ছিল। তো এইটা তার হিস্ট্রি, হ্যাঁ এন্টিরিস্কেমিয়া, এইটা হিস্ট্রিতে কিন্তু তোমাকে সে বলে দিচ্ছে যে এটা ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম অথবা তুমি স্টেবল করোনারি আর্টারি ডিজিজ বলতে পারো। তোমাকে এই ক্লু দিছে, তুমি হিস্ট্রি থেকে তুমি এই ক্লুটা তুমি এখান থেকে নিয়ে আসবা। জেনারেল মানে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে মানে কোনো সাইন থাকে না এক্সেপ্ট লেবাইন সাইন। আর তোমার এরপরে তুমি ইনভেস্টিগেশনে তুমি ওই যে মানে নুরুল আলম যেভাবে বলছে যে তুমি রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন করবা মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার করে, তারপরে তুমি তোমার মানে ক্লুটা দেওয়ার মানে হইতেছে তোমাকে যে ডায়াগনোসিস বলে দিছে সরাসরি না ইনডাইরেক্টলি, তুমি ক্রনিক করোনারি স্টেবল অ্যানজাইনার পেশেন্টের কিভাবে প্রসিড করবা, বাকিটা তোমার সূত্র মতো তুমি নিয়ে যাবা। তুমি ডায়াগনোসিস ওখান থেকে হিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন প্রয়োজন বোধে তুমি কিছু ইনভেস্টিগেশন করে বের করে নিয়ে আসবা। আর তোমার সেকেন্ড কোশ্চেনের উত্তর হতেছে তুমি রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন যেটা করা, কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন করার ভিতরে যে মানে 2 ধরনের রিস্ক আছে, যেটা মডিফায়াবল করলে তোমার লাভ হবে এবং কিছু নন মডিফায়াবল রিস্ক আছে, এটা তোমরা সবাই জানো। আর বাকি যে রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন সেটা হলে এসসিভিডি রিস্ক স্ট্যাটিফিকেটর অথবা এসসিভিডি যে মানে ক্যালকুলেটর যেটা আছে, সেই ক্ষেত্রে তুমি রোগীর এইজ, সেক্স, ক্লিনিক্যাল স্ট্যাটাস দ্যাট ইজ রিস্ক ফ্যাক্টর, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ডিসলিপিডিমিয়া, কোলেস্টেরল, স্মোকিং প্যাটার্নস, এই সমস্তগুলোর তুমি যদি যোগ করো এবং এটা সফটওয়্যার জেনারেটেড প্রোগ্রাম, তখন তোমাকে রিস্ক লেস দ্যান 10%, লো রিস্ক 10 to 20%, এটা ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক এবং মোর দ্যান 20% এটা হাই রিস্ক মানে ক্যাটাগরিতে করে দেবে। তার যদি কম্পিউটারাইজড প্রোগ্রাম না হয়, তুমি ক্লিনিক্যালি যেটা করতে পারো সেটা হয়তো মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর প্লাস প্রেজেন্স অফ ক্লিনিক্যাল স্ট্যাটাস মানে সিম্পটোম্যাটিক স্ট্যাটাস, এইটাকে তোমাকে সে নিয়ে যাবে মানে হাই রিস্ক গ্রুপে।
আর যদি মানে রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকে এবং তার যদি সিমটম না থাকে, বয়স যদি কম থাকে, এবং সেক্ষেত্রে তোমাকে নিয়ে যাবে হলো সে লেস মানে কার্ডিয়াক গ্রুপের ভিতরে, মানে লেস রিস্ক গ্রুপের ভিতরে। এইভাবেই তোমার এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা করতে হবে। এইটুকু আমার কাছে যেটুকু মনে হয়েছে, যে তোমার কাছে স্যাররা এইটাই জানতে চাইছে যে এটা কতটুকু রিস্কি মানে ইসের জন্য। যদি এস্টাবলিশড কার্ডিও না থাকে, তোমার মানে এসসিবিডি না থাকে, মানে ইএমআই, নন টিএমআই অথবা আনস্টেবল এনজাইনা, তাহলে এইটা। কিন্তু যদি এস্টাবলিশড থাকে যে এসসিবিডি, এটা ডেফিনেটলি হাই রিস্ক গ্রুপের মধ্যে চলে যাবে, সেই ক্ষেত্রে তোমার লাগবে। এবং এর সাথে যদি ইকুইভ্যালেন্টও থাকে, তুমি ডায়াবেটিস থাকে অথবা তোমার সিকেডি থাকে অথবা স্ট্রোক থাকে, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ থাকে এবং ডায়াবেটিস থাকে যেট রিকোয়ার্স ইনসুলিন থেরাপি, এই সমস্ত গুলো কিন্তু হাই রিস্ক গ্রুপের মধ্যে থাকবে তোমার। এই প্যারামিটার গুলো জানার জন্যই স্যাররা তোমাকে খুব কৌশল ওয়েতে, ওই যে নুরুল আলম যেটা বলছে, তোমার একটু কৌশলী হতে হবে। প্রশ্নের উত্তর সমস্ত কিছু কিন্তু সবসময় বইয়ের মধ্যে লেখা থাকে না, এটা তোমার পড়ার পরে তোমার জাজমেন্ট মানে করে তারপর করতে হয়। প্রশ্নগুলো একটু ঘুরাই ঘুরাই করা হয় তোমাদের মানে এফিসিয়েন্সি এবং ইন্টেলেকচুয়াল পাওয়ার দেখার জন্য। ধন্যবাদ নুরুল আলম। নুরুল আলম, আমরা একটু বিদায় নিতে চাচ্ছি, আমরা তুমি কন্টিনিউ করো তোমার স্টুডেন্টদের সাথে। আমরা মানে বঙ্গবন্ধুতে আরেকটা ক্লাস সহপাঠের দিকে হবে। আমরা এখন তো ভিখারি, সবার ক্লাসের মধ্যেই আমরা যাই আর কি। ভিক্ষুক যেরকম ভিক্ষা করে, আমরা আমাদের স্টুডেন্ট নিয়ে সেইভাবে ভিক্ষা অন্বেষণে বেশি, জ্ঞানের অন্বেষণে। জ্ঞানের অন্বেষণে ভিক্ষা করা অসম্মানের কিছু না স্যার। থ্যাংক ইউ নুরুল আলম। নেক্সট কন্টিনিউ করো তুমি তোমারটা। হ্যাঁ, নেক্সট কোশ্চেন। হিরো মনে কোশ্চেন করতে যাচ্ছিল। তানভীর, হিরো, বলো, একজন করে বলো। Sir, thank you for your nice presentation. Sir, sometimes in cardiology department, we receive some referral from anesthesiology department. Patient don't have any, you have mentioned some unstable cardiac condition. Patient usually don't have some unstable cardiac condition, but patient have some ECG change like left deviation or hypertensive patient with LBS. This type of patient needs surgery like for hernia, or female patient cesarean section. So anesthetist ask about the fitness about surgery. So sir, in that case, when we have no established unstable cardiac condition or long-standing non-cardiac complaint by the patient, but some sporadic ECG change, so what will be, sir, our approach to those patients regarding the surgical fitness? This is nothing special or exceptional. You just follow the step-based management. Patient having ECG change and patient required, say, hernia, anesthesia send you to the patient. So it is not class 1, neither class 1 nor class 2, rather class 3. So just surgical risk assessment is low risk surgery. You can do advice surgery with some, as there is a T inversion, with so indicating ischemia. So you may prescribe him low dose titrated beta blocker, usually short acting, low dose titrated beta blocker, and you can send the patient or recommend the patient for surgery. This is stepwise you have to approach. Thank you. Sir, assalamu alaikum sir. Sir, আমার একটা কোশ্চেন স্যার। স্যার, একটা ফিমেল পেশেন্ট যদি স্যার হিস্ট্রি মানে স্যার গাইনিকোলজিক্যাল ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক অপারেশন, লাইক স্যার হিস্টেক্টমি করার সময় জিএ ফিটনেসের সময় স্যার যেমন ডাব্লিউপিডব্লিউ লাইক ইসিজি স্যার ডায়াগনোসিস হয়, সেক্ষেত্রে জিএ ফিটের ক্ষেত্রে স্যার যদি কার্ডিওলজিস্টের কাছে পাঠানো হয় স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার অপিনিয়ন কি হবে স্যার? এখানেও তো তোমাকে দেখতে হবে যে কার্ডিয়াক কন্ডিশন আনস্টেবল কিনা। আনস্টেবলের যে পাঁচটা পয়েন্ট রয়েছে। জি স্যার। স্যার, কার্ডিয়াক কন্ডিশন যদি স্টেবল থাকে স্যার, পেশেন্ট কার্ডিয়াক কন্ডিশন স্টেবল, পেশেন্ট কার্ডিয়াক কন্ডিশন যদি পেশেন্ট কার্ডিয়াক মানে আমি সবসময় স্টেপগুলো ফলো, যেহেতু গাইডলাইন আমাদের স্টেপ, আমি স্টেপ ফলো করতে চাই। কার্ডিয়াক কন্ডিশন যদি সিগনিফিকেন্ট লেখা আছে, ওই পাঁচটা যে কার্ডিয়াক কন্ডিশন আনস্টেবলের মধ্যে আছে, তার মধ্যে অ্যারিথমিয়ার ব্যাপারে লেখা আছে সিগনিফিকেন্ট সিম্পটোমেটিক অ্যারিথমিয়া। জি স্যার। সিগনিফিকেন্ট সিম্পটোমেটিক অ্যারিথমিয়া হইলে ক্লাস 2 তে পড়বে,
তাকে পোস্টপোন করে তাকে ইপির কাছে রেফার করে ইপি এবং মানে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বা মাল্টি টিম অ্যাপ্রোচ করতে হবে। যদি সিগনিফিকেন্ট অ্যাসিম্পটোমেটিক অ্যারিথমিয়া হয়, তার কোনো কালে একবার এসভিটি হয়েছিল, এখন আর লাস্ট 5 ইয়ার্স কিছু হয় না। মানে সিগনিফিকেন্ট অ্যারিথমিয়া যদি না থাকে, তুমি তাকে ক্লাস 3-তে স্টেপ 3-তে তুমি নিয়ে এসে তাকে তুমি অ্যাসেসমেন্ট করতে পারো ফাংশনাল ক্যাপাসিটি অ্যাসেসমেন্ট। সিগনিফিকেন্ট অ্যারিথমিয়া, যদি সিগনিফিকেন্ট অ্যারিথমিয়া হয়ে থাকে, সিম্পটোমেটিক সিগনিফিকেন্ট অ্যারিথমিয়া, তাকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ অবশ্যই ইপির কাছে রেফার করতে হবে তোমাকে। Sir, again, Dr. Ashik, sir. I have one more question. For cataract surgery. Shamim. স্যার সালাম স্যার। আসসালাম, কে বলছে? কে কোশ্চেন করছিল? স্যার, কন্টিনিউ করো। আশিক বলছে স্যার, আশিক। আশিক বলো, তারপরে শামিম বলো। আচ্ছা, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে একজন পেশেন্টে যদি ক্যাটারাক্ট সার্জারি করে, তাহলে তার আগে স্যার ওই পেশেন্টের যদি কোনো অ্যান্টিপ্লেটলেট পেয়ে থাকে কিংবা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পেয়ে, ক্যাটারাক্ট সার্জারি স্যার, ক্যাটারাক্ট সার্জারি, হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে অ্যান্টিপ্লেটলেট কিংবা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট যদি সে পেয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেটা অফ করবো কিনা ক্যাটারাক্ট সার্জারির ক্ষেত্রে? ক্যাটারাক্ট সার্জারির ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তো স্টেপ ওয়াইজ যদি আসো, ক্যাটারাক্ট সার্জারি লো রিস্কের মধ্যে পড়বে। এটা গেল, তাহলে তার অপারেশন করা যাবে, এটা গেল একটা। এবার ড্রাগ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে তার দেখতে হবে তার ইসকেমিক বার্ডেন কতটুকু আছে, ঠিক আছে, স্টেবল ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ কিনা। স্টেবল ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকলে সিঙ্গেল এন্টিপ্লেটলেট ইজ এনাফ, ইউ ক্যান পুট দ্য পেশেন্ট। যেটা আমি মানে এই কোশ্চেনের উত্তর ধরে বলতে চাই, এই গাইডলাইনে কিন্তু সবখানে কিন্তু অ্যাসপ্রিন রেখে বলেছে। কোনো ক্ষেত্রে অ্যাসপ্রিনের ব্যাপারে বলেছে যে অ্যাসপ্রিন যদি স্টপ করতে হয়, সেটা হাই ব্লিডিং রিস্ক পেশেন্ট, সেটা সার্জনের সাথে আলাপ করে হাই ব্লিডিং রিস্ক পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাসপ্রিন বন্ধ করা যেতে পারে, আদারওয়াইজ অ্যাসপ্রিন কন্টিনিউ। এটা তাহলে যদি এটা ক্যাটারাক্ট সার্জারি হয়, যদি স্টেবল ইসকেমিক হার্ট সিঙ্গেল এন্টিপ্লেটলেট দিয়ে তুমি করতে পারো, আর ক্যাটারাক্ট তো হাই ব্লিডিং রিস্ক না, সুতরাং পেশেন্ট যদি কোনো কারণে ডুয়েল এন্টিপ্লেটলেট পায়, যদি ডুয়েল এন্টিপ্লেট বন্ধ করার মতো কন্ডিশন না থাকে, সে 1 মাস আগে ডায়াগ্লেটিং স্টেন্ট লাগানো হয়েছে, সেটা তুমি করতে পারো, কন্টিনিউ করে দিতে পারো। অথবা একটা তুমি নোয়াক বললা, নোয়াকের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে যে নোয়াক তো বন্ধ করতে বলা হয়েছে 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে। যদি খুব হাই রিস্ক থ্রম্বোএমবোলিক রিস্ক না থাকে, তাহলে তুমি বন্ধ করবা। আর যদি থ্রম্বোএমবোলিক রিস্ক হাই থাকে, তাহলে তুমি সেটা করবা, হেপারিন দিয়ে ব্রিজিং থেরাপি করবা। তো যদি ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হয়, হাই ব্লিডিং রিস্ক যেহেতু এখানে খুব বেশি না, তুমি অ্যান্টিপ্লেটলেট চালাতে পারো। আর হাই ব্লিডিং আর নোয়াক তো এক্ষেত্রে যদি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে, সাথে যদি ক্যাটারাক্ট সার্জারি থাকে, তাহলে নোয়াকও এখানে খুব হাই ব্লিডিং রিস্কের তো না, নোয়াকও এখানে you may stop according to the guideline for 24 hours or 48 hours. Shamim. Sir, salam sir. Thank you sir for your nice presentation. Sir. Hello. বলো, হ্যাঁ বলো শামিম, শুনতে পাচ্ছি। Sir, tachycardia as well as hypotension and poorly tolerated in case of post-operative patient, but I have seen that anti-tachycardia patient is advised to stop in case of surgical patient. Sir, why and how it does? Sir. তুমি একটু আবার বলবো, আমি বুঝতে পারি নাই, সংক্ষেপে একটু বলো। Sir, the tachycardia এবং hypotension poorly tolerated in post-operative patient, but in those who are getting wearing ICD patient, in case of ICD patient, that anti-tachycardia patient is advised to stop. Why, sir? যেটা বলছেন যে মানে পেরিঅপারেটিভলি বলছে যে স্টপ করে রাখার জন্য, বিকজ
স্টপ করে রাখার জন্য বলছে, কিন্তু বলছে Right. মনিটর দিয়ে রাখতে এবং ডিফিব্রিলেটর রেডি রাখতে, because during the procedure you have to control your your cardiologist presenting in the operation theater. You have to control, you have to take the control of the cardiac pacing in your hand. So if necessary, if there is necessary for give DC shock, you can give by manually, not dependent on the machine ICD. That's why keep it in a monitor and ready the defibrillator and do the procedure. And after the procedure, as soon as possible, you reprogram to activate the tachy pacing. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Any other question? So if there is no other question, I want to conclude. Before conclude, I want to mention one thing, that you people are very much brilliant. As I most of them I know you. Most of them I know you. You people are very much brilliant, very much efficient. In this unprecedented time, take it as a opportunity to update and to be updated. And I would like to say, take this opportunity to be enrich yourself by huge reading, because after duty period you have enough time. You go through the books, go through the guidelines, and social media. Also, some social media have some groups regarding the cardiology activities. You go through them. Use. Just I am telling that you just prepare yourself. This is a crisis as well as chance also to be prepare yourself. Your class is held. Your practical class is held, and regular round is not going on. So you do your academic activity vigorously by going through books, guidelines, social media groups, and be updated your knowledge. And I think this interim period or unprecedented period make positive for yourself. This is my recommendation. ভালো করে পড়াশোনা করো, মানে সবাই খুব ব্রিলিয়ান্ট। তোমাদের কাছে অনেস্ট রিকোয়েস্ট যে মানে আমি সবসময় যেটা বলি যে আমাদের এখন পড়তে ইচ্ছা করে কিন্তু সময় পাই না। মানে একটা সময় তোমাদের এরকম আসবে যে পড়তে ইচ্ছা করবে কিন্তু সময় থাকবে না, অর্ডার রাউন্ড ডিউটি, চেম্বার প্র্যাকটিস। তো এই জিনিসটা, এই সময়টা তোমরা কাজে লাগাও। সবারই বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকবে, তারপরে তোমরা প্রচুর পড়াশোনা করো, প্রচুর। মানে তোমরা আমাদের থেকে বেশি জানবা, এটাই হচ্ছে আমাদের স্যাররা বলতো যে তোমরা আমাদের থেকে বেশি জানবা, এইটাই আমরা আশা করব। আর কারো কোনো কোশ্চেন আসছে কিনা? করতে পারো। আতিকুর রহমান, কি কোশ্চেন করতে চাও? আনমিউট করো। হ্যাঁ, Thank you, sir, very much for your excellent and nice presentation. Actually, we are Faizi, resident of neurology and currently placed in NICVD for 3 months block rotation. We are really very much pleased to thank you very much. Hope you will continue attention. Thank you very much, sir. আতিক, শুনতে পাইনি, শেষে শুনতে পাইনি, আবার বলো। আতিক, শুনতে পাইনি। Assalamu alaikum, sir.
Thank you very much sir, for your nice and excellent presentation. Actually, we are new resident of Phase A from NINS, currently placed in NICVD in our block rotation training. We are really pleased to get your class, sir. Thank you very much. Welcome, you are welcome. And I think next few days you will do your duty in NICVD and try to learn from NICVD. Actually, NICVD is the place where a treasure of cardiology is there. Treasure means গুপ্তধন, মানে পৃথিবীতে ভালভুলার ডিজিজ বলো, এই ভালভুলার ডিজিজ কথা চিন্তা করো, পৃথিবীতে এত ভালভুলার ডিজিজ তুমি কোথাও পাবা কিনা সন্দেহ। এনআইসিভিতে যে পরিমাণ ভালভুলার ডিজিজ থাকে, এবং শুধু ভালভুলার ডিজিজ না, সবের জন্য এখানে ট্রেজার। সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ট্রেজার। গুপ্তধন তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। দেন এই চান্স হয়তো তুমি আর পাবা না, কারণ এরপরে তো তুমি নিউরোলজি বা অন্যান্য ডিসিপ্লিনে ব্যস্ত হয়ে যাবা। যে কদিন এখানে থাকো, যদিও এখন ইয়ার পিরিয়ড চলতেছে, তারপর ট্রাই ইউর বেস্ট টু earn a lot from this blog posting. Thank you very much. So kind of you, sir. Thank you very much. So I think if anybody has no question, can we conclude? সুভাষ কি বলে? সুভাষকে দেখা গেল। জি স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। কি আমরা কি এখন কনক্লুড করতে পারি? তোমরা কি বলো? জি স্যার। রুবন আছে? রুবন আছে? রুবন, শাকুর আহমেদ রুবন? জি আসি। তার যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে কি আমরা কনক্লুড করতে পারি? না, শেষ করার আগে একটু মানে বলতে চাচ্ছিলাম একটা কথা। হ্যাঁ, যারা ফেজে আসছে তাদের জন্য বলছি যে তাদের অনেকেরই আগামীকাল থেকে মানে রোস্টারে নাম আছে আর কি। তো এরা যেন আমাদের এই গ্রুপ থেকে একটু রোস্টারটা দেখে নেয় যে কালকে বা পরশু যাদের